ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউ আপনাদেরকে স্বাগতম। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি গাজীপুরে অবস্থিত গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে, যেখানে ক্লাসরুমে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন অপেক্ষা করছে এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিনই আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে ক্লাসরুমে আলোচনা করবে। কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ 2001 সনে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান তদানীন্তনকালের সংসদ সদস্য শহীদ আহসানুল্লাহ মাস্টারের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। 2001 সনে 4টি ট্রেডে এসএসসি ভোকেশনাল শুরু হয়। পোলট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, বর্তমানে সিভিল কনস্ট্রাকশন এবং জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসের মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয়। 2016 সনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার কোর্স এখানে চালু হয়। বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 907 জন, তন্মধ্যে 719 জন ছাত্র এবং 188 জন ছাত্রী। আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সকাল 7:30টা থেকে সন্ধ্যা 7:30টা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত কার্যক্রম চালু হয়। এখানে সুশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক মণ্ডলী আছে 25 জন, কর্মচারী আছে 10 জন। এখানে পূর্বের যে আমাদের যে ভবনটি দেখছেন, এটি 4টি ব্লকে একটি বক্স বিল্ডিং, 20 জন ছাত্রের জন্য এক একটা ট্রেড। পরবর্তীতে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের এই সিট সংখ্যা উন্নীত করা হয়, যেখানে 30, 36, 40 এবং 50 জন পর্যন্ত আমাদের প্রতি ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। গত বছর একাদশে আমাদের 5 জন জিপিএ 5 পেয়েছিল। এইবারও আমাদের এসএসসি রেজাল্ট হলো 19 জন জিপিএ 5 পেয়েছে এবং পাশের হার 89%। প্রতিষ্ঠানের ল্যাব ওয়ার্কশপ সেগুলা মানসম্মত প্রশ্নপত্র এখন আমাদের অনলাইনে আসে। তার জন্য আমরা একটা ডুপ্লো মেশিন স্থাপন করেছি। আরটিভি যে ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠান করে মাধ্যমে আমার এই প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর যে প্রয়াস করেছে, তার জন্য আমি এই আরটিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল। তার কথা শুনে আমরা চলে এলাম ক্লাসে। কেমন আছো সবাই? আমরাও ভালো আছি এবং একই সাথে আমরা আমাদের আজকের আয়োজন শুরু করছি তোমাদেরকে নিয়ে, মানে ক্লাসরুমের যে সেশন সেটি এখন আমরা শুরু করছি। প্রথমেই আমরা পরিচিত হব তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক এমডি নাজমুল হাসান স্যারের সাথে। I am Nazmul Hassan, Instructor English, Gazipur Govt Technical School and College. এবারে আমরা পরিচিত হব মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের সাথে। Hey, I'm an American English teacher and I'm excited to be working with you guys to improve your English. Let's get started. তোমাদের কাছে সবাইকে একটি করে বই দেওয়া হয়েছে, ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ড বুক। এটি কি সবাই পেয়েছো? সবাই তুলে দেখাও যে তোমরা পেয়েছো। সবাই ক্যাম্পাসে কতক্ষণ? 4 আওয়ার্স। বাসায় যেতে মন চাচ্ছে? মিস করছো বাসাকে, বাবা মাকে? আচ্ছা, এই জিনিসটাকে কি বলে জানো? এই জিনিসটাকে বলা হয় হোমসিকনেস। হোমসিক। আজকে আমাদের বিষয় কিন্তু এরকম একটা বিষয়। আমরা হোমসিক সম্পর্কে জানবো, এছাড়া অ্যাওয়ে শব্দের উচ্চারণটি কিভাবে হয় সেটিও জানবো ভিডিওর মাধ্যমে। প্রথমে তোমরা ভিডিও দেখে নাও, তারপর তোমাদের কাছে আবার আসবো। Hello, Washington, D.C.
has many beautiful parks. In fact, this park reminds me of my home, very far away. Anna, here's your coffee. Thanks, Marcia. What's wrong? I'm thinking about my family. I'm feeling homesick. You want to talk about it? Sure. I have some photos. Yes, yes, you do. Photos really help. This is my mother, and this is my father. They are rodeo clowns. What do rodeo clowns do? They make jokes at a rodeo. People laugh. What do rodeo clowns do? Speak. They make jokes at a rodeo. Speak. That's very different. Who is that woman in the picture? That is my Aunt Lavender. She is my mom's sister. She loves gardening and makes spoons. She makes spoons? Of course. That, too, is very different. Oh, this is my Uncle John. He is my father's brother. What does Uncle John do? He's a chicken farmer and makes guitars. He's awesome, and I'm his favorite niece. Who are they? They are my cousins. They are my Uncle John's daughter and son. They are my cousins. Speak. They are my uncle's daughter and son. Speak. What do they do? They raise sheep and make sweaters. Yeah, that's not a surprise. Thanks for showing me your family photos. তোমাদের মধ্যে থেকে কে বলতে পারবে যে এই ভিডিওতে আসলে কি দেখানো হয়েছে? In this video, there's shown Anne, who is homesick, and she's missing her family. And she has shown some pictures to her friend, and she's relieved because she wants them and remember her family. Okay, thank you. Sir, Mr. Nazmul Hassan, would you please explain the video for the student? In this video, we have seen a family tree, how a family tree grew, their grandfather, father, and their children. And in this video, someone is missing their family, so the other person shows the photos to remember that person. Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin, now it's your turn. Great. So today we learned about homesickness. This is something that people struggle with when they leave their home. I have met Bangladeshis in America, and they are struggling with homesickness. They miss dal bhat and their bari in Bangladesh. While I'm living in Bangladesh, I am homesick
for America. My brothers and sisters, my father and mother, American pizza, American burgers. So sometimes I also feel homesick. We also learned an important question and answer you can ask one another and practice your English with. When you are explaining what you are learning in your technical school, you can say, I am learning to become a civil engineer. And we learned an important question. What do civil engineers do? In the video, the friend asked, what do rodeo clowns do? Now in Bangladesh, there are no rodeo clowns, but you can ask, what do civil engineers do? Or what do chemistry teachers do? There's many different professions you can ask about. I will say it and then you can say it after me. What do civil engineers do? Okay, so who is learning to become a civil engineer and wants to answer our question? Thank you, you can answer it. Civil engineers are makes houses and buildings. Good, yes. প্রিয় দর্শক, এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। প্রিয় দর্শক, ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। টান, সেটি হতে পারে বাড়ির জন্য, নারীর জন্য, পরিবারের জন্য অথবা দেশের জন্য। এবং এই টানটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে অনেক বেশি আমরা ফিল করি, অন্য দেশেও হয়তোবা আছে কিন্তু পরিমাণে কম। তো সেই জায়গা থেকে এই হোমসিকনেস বা হোমসিক এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের সাথে খুবই রিলেটেড। তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে কি দেখাতে চেয়েছি। এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরের ভিডিওতে। Welcome to the Voice of America's News Words. A material made from fish skin is helping to support families in Brazil's Amazon rainforest. Livelihood. Controlled fishing methods have increased the population of the giant pirarucu. The fish skin is sold to companies to make products like women's bags. Those sales help provide a livelihood to hundreds of families in the Amazon. A livelihood is a way of earning money in order to live. A livelihood provides access to life's necessities, such as water, food, shelter, and clothing. Students, have you understood the second video? Yes, sir. How much? Pretty well. Okay, please explain. In this video, they showed about livelihood, how they sold a fish skin, and by those they make a women's bag and provides hundreds of people's livelihood. Okay, thank you. আমি যদি বলি আমার ক্ষুধা লেগেছে, কথাটা কি ঠিক হবে? আবার এই কথাটি যদি ঘুরিয়ে আমি বলি আমার খেতে ইচ্ছা করছে, সেটা কি ঠিক হবে? অবশ্যই ঠিক হবে। এবং এগুলোই হচ্ছে সমার্থক শব্দ। এরকমই আমরা রেগুলার অনেক সিনোনিমস ইউজ করি। তার মধ্যে থেকে আজকে আমরা 5টি শিখব মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে। ইয়াস, নো, থ্যাংক ইউ, সরি অ্যান্ড ওকে। এগুলোর পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি সেটি আমাদেরকে এখন বিশ্লেষণ করবে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। Great. So today we're going to learn 5 common words in English. You already know these, but I'm going to teach you some synonyms to increase your vocabulary and to help you sound more like a Native American speaker. You ready? The first word is a common word. We all know. Yes. But there are many different ways to say this common word, yes. I'll give you a couple of the common ways you can say this. Yep. You guys practice with me. Yep. Another way? Yeah. Another way? Sure. Sure. Here's another way. Certainly. This is if you're more certain about something, like definitely. Certainly. Are you going to watch the World Cup match tonight? Good. Let's do another common word. We all know this word. No.
Okay, so let's increase our vocabulary. Let's learn a few synonyms for no. Kind of like yep, we have nope. You a Brazil supporter? No way. This is if you definitely don't like it. Do you like Argentina? No way. Maybe you will say that to your friends. Another polite way to say no is sorry. This is also a polite way to say no, maybe to your teacher or your boss. Can I have some tea? Sorry. Sorry. If your boss asks you for some tea, you can say sorry. It's a polite way to say no. Okay, just like in the last word, it is a word for sorry. Another way to say sorry, an informal way, is my bad. My bad. You are walking, you accidentally step on someone's foot, you can say my bad. My bad. Or you call someone the wrong name. His name is Fred, but you call him Bob. Hey, Bob. Oh, my bad. Your name is Fred. Okay, fourth common word that we'll learn a synonym for is thank you. Someone does something nice for you. Of course, we all know thanks. This is informal. But another way to say thank you is I appreciate it. You can come to my house after school for lunch. Oh, I appreciate it. Good. Let's practice. I will invite you to my house for lunch, and you say, I appreciate it. Another way to say thank you is, oh, you shouldn't have. I know all of you are hungry, so I bought you shingara. You can say, oh, you shouldn't have. You ready? Let's practice again. I know all the students are hungry, so I bought them shingara. Good. Okay, last one. This is a common word in American English, okay. Or sometimes we just write it O and then K. Okay, let's go to market. Okie dokie. And last one is fair enough. This is maybe something happens and it's okay. It's not very good, not very bad. You can say fair enough. Last night we watched the World Cup game at your house. So tonight we will watch it at my house. Fair enough. Good. So here's 5 common words: yes, no, sorry, thank you, and okay. Now you know some synonyms, and you can increase your vocabulary, and when you're speaking English, sound more like an American English speaker. I hope you guys are enjoying the lesson so far. Back to you, Mashu. Thank you. Have you enjoyed? Yes এর পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি? তার মানে আমরা বুঝতে পেরেছি তোমরা ক্লাসটি খুব ভালোভাবে নিয়েছো এবং তোমরা অনেক এনজয় করেছো। আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট। কত সুন্দর করে এবং কত বিষয় নিয়ে আমরা আরো কথা বলতে পারি সেটি এখন দেখব তোমাদের থেকে। স্যার, ডায়লগ সেশনে কারা অংশগ্রহণ করবে আপনি যদি ঠিক করে দিতেন। First pair will be Sadia and Mim. Hello Maimuna, how are you? Oh well, how are you Mim? It's long since we met last. Yes, it's so. However, what has brought you here in the passport office? I wish to go to London to study on jute technology. I have come here to try for an international passport. But what about you? My elder brother is an employee of this office. I have come to see him for a private affair. I hope my brother will be able to help you. Oh, that will be very nice for me. Let's go and meet him. Sir, who's next? Ashik and Mahmoud. Hey Ashik, what's going on with your study? I'm doing quite well in all subjects but except English. But English is an international language. We all should be knowledgeable in English. You're stunning in English. Would you please give me some practical hints how to learn English correctly and use it properly? In order to have good command over English, you have to learn rules of grammar and enrich your vocabulary. Grammar will help you to write correctly, and rich vocabulary will help you to use the correct word at the proper place. How can I develop my power of conversation? The only way to develop fluency is practice of speaking English. Is there anything more? To enhance your writing capacity, you are to write few pages in English every day. And moreover, to develop your listening skill, you must hear radio, watch films, etc.
You should also read books, newspapers, magazines, etc. Thank you for your right suggestion. It's my pleasure. Sir, who's coming next? Habib and Munna. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. I wonder, Rashid, that you can read so much. But you must face the test examination that is coming. Well, I don't care for it. I cannot sacrifice my games and my picture for this cards examination. The examination may be cast, but unless you pass it, you lose one precious life in your year. Yes, the hall is there if there were no examination at all. But all boys not agree with you. There are some who hail it rather it bringing them both credit and reward. Just tell me what I can do at least again how to get through the dreadful things. Well, my advice is waste no more time over games and pictures. Read regularly. Thank you, Rashid. I will try to advise to follow you. Welcome, Ahmed. Do that. Hello, Maisha. How do you do? Alhamdulillah, well, by the grace of Almighty Allah. But I am a little bit worried regarding my examination. Have you prepared well? My preparation is quite okay in all subjects, but I have some problems in English. Would you give me some suggestion? How can I develop in English? Sure. I hope it will be very easy for you if you read and write regularly to according the suggestion of your class teacher. Besides, to do better in the examination, you can give your attention to read daily English newspaper, watching English movies and English debate. Thank you. I shall try to follow your advice. Welcome. Hi Sharif, how are you? Fine. How it is going? It's going fine. Where were you yesterday? I was at the National Memorial. Oh, the National Memorial. Yes, I visited about 5 or 6 months ago. It is a fantastic structure. I got astonished by it. Yes, the structure is quite astonishing. The structure excels everything in this country. You know, the structure is about 150 feet tall, but it is more than a structure. Yes, it warns the oppressors the weapons of freedom doesn't need to be very big. It indicates that the oppressors will be defeated in the long run. Yes, the structure is our glory, and so as so. And we should respect the martyrs who lived their life. Yes, you are right. We all should respect the martyrs. Sir, would you like to say something about English for you? Yes. Thank you, Mr. Jacob. You have taught our students a lot of things. I hope they have learned many things and many synonyms that you used in your country, USA. Thank you, RTV and Voice of America, for giving us this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Mr. Jacob Berlin, what's your opinion? Yeah, I had a lot of fun with you guys today. We covered livelihood, homesickness, and you learned some synonyms for 5 common words. I hope you go home, practice your English, and improve in your English. Thanks for participating. Thank you. Students, কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন? আরো শিখতে চাও? যদি তোমরা শিখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য দ্বার সবসময় উন্মুক্ত রেখেছে ভয়েস অফ আমেরিকা। ভয়েস অফ আমেরিকার যে ওয়ার্ডবিক বইটি রয়েছে এই বইটির পিছনে দেখবে যে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে, সেখানে যাবে এবং এছাড়া তুমি টিভি স্ক্রিনে যে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাচ্ছ সবসময় চলছে সেই ওয়েবসাইটে গেলেও তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার আরও অনেকগুলো ভিডিও পাবে, যে ভিডিওগুলোতে তোমরা দেখতে পাবে এবং জানতে পারবে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা। আগামীতে চলে আসছি অন্য কোনো স্কুলে আবারও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।